Imong kayo ko pag-igugma sa Panglawanon. Salamat sa paganalikod sa katalanhan. Dalinaw, magtulyaga ka. Dalinaw, magtulyaga ka. Dalinaw, magtulyaga na. Dalinaw, magtulyaga. Kita kang panagiusap ng lawanon maglibita. Ang kaligre mo alay sama. Dalinaw, magtulyaga. Kita kang panagiusap ng lawanon maglibita. Ang kaligre mo alay sama. Ang lawanon maglibita. Ang kaligre mo alay sama. Hudyaka, Panglao, dami na, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dami na, suroy na, tara na. Panglao, dami na, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dami na, suroy na, sa jiwel lang isa. Do we have it, ladies and gentlemen? Ang Barangay Bilisan sa ilahang performance. Okay. Kani nga contingent mga kaigsunan na murag naninguha ni siguro nga just like all other contingents here, naninguha nga mahimong mananaog karong gabi na. Kung niya kato murag naninguha to sila mag Grand Slam. We do not know. We'll find out later mga kaigsunan unsa po'y nasaksihan sa atong mga horado karong hapuna. My dear friends, before we proceed to the next contingent, actually we are halfway already. We're about to introduce to you contingent number 5. Katulang gusto mo avail themselves of the free Wi-Fi. I'm sorry, do not DI password. Pero libre ra gihapon, no? Akong hinayon ang password, ha? Okay. Pangitaan ninyo diha ang Wi-Fi nga PLDT Home Fiber. Yan ay mga numero gagmay. And then the password is all caps PLDT Wi-Fi. And then small caps N as in November, 2 as in number 2, X-ray as in X, and J as in Jaguar, and R as in Romeo. Okay, did you get it? Di na nako usbon. Kay mga tana pa mag-usop, nanay budget. Ladies and gentlemen, contestant number 5, it's Barangay Danao. Sa Barangay Danao, mga kaigsunan, ang atong halangdong Barangay Kapitan, ex-officio also sa Sangguniang Bayan. Wailain ko di si Barangay Kapitan and Honorable Kagawad as well. There is a lungsod, Joe Arbitrario. Ang atong coordinator, same person, Mr. Joe Arbitrario. Ang ato ang choreographer, wailain ko di si Mr. Joe Aldrin Bulanday. Ang ato ang mga dance masters, we have Mr. Harold Bulante. Dunasad si niasad si Jetro Cabardo o si Mr. Marvin Bantige. Ladies and gentlemen, contestant or contingent number 5, ang kulturang maampuong Danawanon. Ano? Dito ko sa plaza ganiya ba? Libo lagi. Fiesta magud karon, mao nang bibo dito. Ayo na paglakaw ha, kay mo apil tag posisyon. Sige man nong, magandam na kudaan.
Dong, dali na, kinaabot na ang posisyon. Amahan namo nga sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Manong, sabuhi pa si mama o papa ba? Kompleto jud ang tatamang posisyon no? Okay ra na Dong, kasi mama o papa, nalipay to sila karon. Naglantaw na tong duha nga miapil sa maong posisyon sa kapistahan. Manong, nako'y pangutana ba? Unsa man na Dong? Unsay gusto nimo makabot niya pangandoy? Ako Dong, gusto ko magpari, kay gusto ko magkaambit sa mga pulong sa Ginoo o gusto po na ko ipaambit sa mga katawhan. Mao ba no? Gusto di ka magpare? Ako kay gusto sad ko magsiman. Mao ba Dong? Sige Dong, wala ko sa sa simbahan. Manong! Manong! Ayaw ko biyahe! Unsa na lang buhani o gimo kong biyaan? No! Ayaw ka balaka! Kaya ang imong pangandoy, nga may mong isa ka pare. Akong kinasingkasing nga paring kamutan, nga may mong pare sa imong pangandoy. Niabot ang 25 ka tuig. Nakabot sa iyang manghod nga mahimong isa ka pari nga pangandoy sa iyang maguwang. Sukat agad sa kakaraanan, titik na nato ang pagkakugihan, hilungan sa atong kalambuan, uwalay unong nagrahasya. O Panglao, mabuhi ka. O Panglao, mulahan ka. O Panglao, pabunda ka, karun magsaulog ka. Dali na, maghudyaka, kita panagirusa, ang lawang magipita, ang naaligay mo walay sama. Dali na atong pag-asawan, ang kalambuan o kabuswagan, mga sakako kinapuntanan, mo sa dali na sayawan ka. O Panglao, mabuhi ka. O Panglao, mulahan ka. O Panglao, pabunda ka, usa sa ulugon ka. Dali na, maghudyaka, kita kang panagirusa, ang lawang magipita, ang kaaligre mo walay sama. San Agustin among patron, among nalantaran, salamat sa imong kayo o pag-igugma sa Panglawanon. Salamat sa pagkanalipot sa katalaman. Nahangad na ang misa. Dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Wow, thank you so much, Contingent number 5 from Barangay Danao, Kulturang Maampuong Danawanon. Our next
next contingent is contingent number 6 from Barangay Bolod. With their barangay captain, Honorable Eugenio Lorejo. Coordinator, Honorable Justiana A. Bungot. Choreographer, Mr. Alex Salon. Dance Masters, Mr. Dan Real Humawas and Mr. EJ Arcamo. Costume Designer, Mr. Alex E. Salong. Ladies and gentlemen, contingent number 6 from Barangay Bolod, Kulturang Bulod nun. Hoy Marites, buntag na. Wala pa na naman eskwela. Mautuhan na sad ka. Si Mama kay, yung mata na magugo. Nag-uniforme na gani ko. Nak, pagtarong ba yung eskwela ha? Kaya mo rin kinagputing bahandi ang edukasyon na di gyud makawat sa uban. Alang sa nabagang balita, adunay unang kaso sa coronavirus dinhi sa Bohol. O gikumpirma kini sa kuluhan sa Department of Health. Hala, mauna sa tapag-eskwela? Kasi nga ni Uy. Ikaw sa uno. O langit nun namong amahan. Tungga ang among pag-ampo. O ang among pangamuyo. Uban sa kiya sa mahal na patron Senior San Agustin. Amen. Deklara sa Department of Education ang pag-abli sa klase karong tuig 2020. Ang bagong sistema gitawag kini Modular o Virtual Education Learning System. Hala, natuman ka ito ba ito? Inibanan sa itong pag-ampon, Senior San Agustin. Viva Senior San Agustin! Viva! Sukatagon sa kakaraanan, tipik na nato ang pagkaugihan, hinungan sa atong kalambuan, ubalay hunong nagrahasya. Panglao, mabuhi ka, Panglao, mulahan ka, Panglao, abong na ka, karun magsaulog ka. Dali na, magmuriyan ka, kita kang panagihusa, ang lawaran mo ang likita, at naaligay mo walay sama. Dali na atong pag-asawan, ang kalambuan o kabuswagan, mga sakako kinapuntanan, sa dali na sayawan ka. Panglao, mabuhi ka, Panglao, mulahan ka, Panglao, abon na ka, usa sa ulugon ta. Dali na, magmunihan ka, kita kang panagihusa, ang lawaran mo ang likita, at naaligay mo walay sama. San Agustin! Viva! San Agustin! Salamat sa imong kayo, pag-iugma sa pangawalan. Salamat sa
Panalipod sa katalaman. Dalino, galing ang kanyang na. Dalina, maghudyaka ka. Dalino, galing ang kanyang na. Dalina, maghudyaka na. Dalina, maghudyaka. Ikapita ka, anagibos. Nangawagong maglipit ka. Nakalibre mo alay sama. Dalina, maghudyaka. Ikapita ka, anagibos. Nangawagong maglipit ka. Nakalibre mo alay sama. Nangawagong maglipit ka. Nakalibre mo alay sama. Kami Alright, atong katagas, pasibang pagpag ang atong mga performers sa Barangay Bulod, mga kaigsunan. And that was contestant number 6. Since we have 9 contestants this day, my dear friends, so we have about 3 more contestants before we're gonna conclude this program, my dear friends. So kato sila mga mananayaw, mga higala, manguli na to sila dayon. Magpabili lang ilahang coordinators, nga diin mao ang ilahang barangay kapitan, ingon man ang ilahang choreographer siguro, no? Mga about 2-3 persons. Alright. So sa di pa tamo padayon mga kahigalaan, I would like to take this opportunity to extend our gratitude as well for the Henan Resort, two Henan Resort rather, for providing us 10 packs of heavy snacks, kuno, all right? And of course to the Vice Governor of the province of Bohol, Rene Relampagos, for providing us some purified drinking water, bottled at that, and of course to the Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated for giving us some bottled water. I think the brand name is Wilkins, if I'm not mistaken. So anyway, my dear friends, ladies and gentlemen, please welcome contestant number 7, Barangay Lourdes. Ang atong Barangay Lourdes, mga kaigsunan, ang atong barangay kapitan niini, wailain ko di si Honorable Eva Lorete. Ingon man ang coordinator, we have Honorable Hilda Aranjuez. Ang atong choreographer nini, mga kaigsunan, ako ning higala, si Marvin Bantige. And atong dance masters, silang Clifford Giboni, silang Gerald Moscosa, si Vince Crisostomo, si Mark Giritan, si Fructoso Dumaluan Jr., si Felix Giritan Jr., and si, the costume designer is Mr. Kim Villamor, no, from Tagihon, Baclayon, Bohol. So with this, ladies and gentlemen, all right, we're just waiting until everybody's ready for this presentation. We're ready, okay? Ladies and gentlemen, please welcome contestant number 7, Barangay Lourdes, ang kulturang mananayaw nga Lourdesanon. Mahal namong senyor, nagsangpit kami kanimo, nangaliya nga ilikay kami sa kadautan, ug ipadangat imong himaya kanamo, amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo aron adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ma, tanawa sa bunima o, nako'y nakita nga post. Sinay ang tinuhin mo na, kita kang kaampo ni Tiri. Dali sa lagi diri ma, tanawa sa lagi ni ma. Unya na lagi na, unya na lighuman na mong ampo ka nakadisturbo ka. Lira bitaw ni ma. Sige na ma ba, tanawa sa lagi ni. Unsa man gud na, kasamok ba nimo? 350 ka LSI og OFW mo abot sa Panglao? Sao naman ni ma? Matagda na ba ta sa virus ani ma? Dili na ba sila mutugpa sa airport sa Panglao? Paminaw og ayo na ka? Mao kini ang isa sa among giampo pirmi nga malikay kita sa maong virus. Isa pa,
kanang gitawag nila nga LSI o locally stranded individuals nga tatanggong taon sa Manila, Cebu ug sa ubang probinsya. Gitabangan na sila sa atong gobyerno, labing na diri sa LGU Panglao, nga gipanguluhan sa atong halanggang mayor Nila Montero. Maong mapasalamatan ng ilang mga pamilya kay nakauli gayud sila. Busa anak, ayaw kaguol kay inubanan sa atong pagpangaliya, pag-ampo ug dakong pagsalig kang Senior San Agustin. 100% sure gayud ko nga walay matakdan sa maong virus. Dili ta pasagdaan sa Ginoo na. Busa anak, kuhaan na tong remote sa atong TV kay mananaang nata sa Zafra Cable kay live ra ba ang Hudyaka Festival 2020. Sige ma. Viva! Viva! Viva los hispanos! Viva, Señor! Sukatagon sa kakaraanan, titiktan nato ang pagkakugihan, ilungan sa atong kalambuan, uwalay unong nagahasya. O Panglao, mabuhi ka. O Panglao, mulahan ka. O Panglao, abunda ka, karun magsaulo ka. Dali na, magmuniaka, kita panagirusa, ang lawaron maglipita, at maaligay mo walay sama. Dali na atong pag-asawan, ang kalambuan ug kabuswagan, mga sa kato ginatungtanan, busa dali na sayawan pa. O Panglao, mabuhi ka. O Panglao, bulahan ka. O Panglao, abunda ka, busa sa ulugon ka. Dali na, magmuniaka, kita panagirusa, ang lawaron maglipita, ang kaaligay mo walay sama. O San Agustin, Daghang salamat, Senyor San Agustin, sa paglikay namo sa virus. Wala pa may tambal sa pagkataron, pero padayon kami sa pag-ampo o pangaliya kanimo, Senyor. kayo pag-iugma sa Panglawanon. Salamat sa pagkanalipod sa katalaman. Sama magmuriaka kita panagirusa ng lawaron maglipita nagkaaligre mo walay sama. Right, ladies and gentlemen, that was contingent number 7 from Barangay Lourdes. Thank you so much, Pundok Mananayaw nga Lourdesanon. Our next contingent is contingent number 8 from Barangay Look. With their barangay captain, Honorable Wevina H. Co. Coordinator, Honorable Teresita Fudiranan. Choreographer, Mr. Alex E. Cloma. Dance Masters, Miss Aya Estoque and Miss Charlotte Christian Aniscal Mao. Costume Designer, Mr. Alex E. Cloma.
Ladies and gentlemen, contingent number 8 from Barangay Look, Pundok Manadagat nga Look Kanon. Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha o isdang tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba. Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha o isdang tambasakan. Kibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba. Sa kakaraanan, tipik na nato ang pagkatugihan, hinungdan sa atong kalambuan, ubalay hunong nagrahasya. Panglao, mabuhi ka, Panglao, bulahan ka, Panglao, abunda ka, karun magsaulog ka. Dali na Hudyaka, kita tang panagirusa, ang lawanon maglipit ka, ang kaalegre mo walay sama. Dali na atong pag-asawan, ang kalambuan o kauswagan, mga sa katugi na tungkanan, sa dali na sayawan pa. Panglao, mabuhi ka, Panglao, bulahan ka, Panglao, abunda ka, busa sa ulugon ta. Dali na Hudyaka, kita tang panagirusa, ang lawanon maglipit ka, ang kaalegre mo walay sama. San Agustin, among patron, among dalang tanan, salamat sa imong kayo mo pagigugma sa Panglawanon. Salamat sa pagkanalipod sa katalagman. Irusa ang lawanon maglipit ka, ang kaalegre mo walay sama. Dali na Hudyaka, kita tang panagirusa, ang lawanon maglipit ka, ang kaalegre mo walay
walay sama. Panglao, maglipay ka. Ang alegre mo walay sama. At ang kanan sa pagpakpak ang atong contestant number 8, ang Barangay Look, mga kaigsunan. Okay. Wapa may ngog exit ang director. Alright. There you have it, mga higala. Okay. Gentle reminders to all our spectators here, few at that, kamera magyud mo na dire, no? We would like to remind you our Lady Mayor is so strong in her campaign into that hashtag no plastic something. So if you probably you've just eaten already your snacks with empty bottled water, so just give it, my dear friends, or just throw it to a designated place in order to keep our Panglao Town Plaza clean. All right? So mao kanay panawagan sa atong halangdong mayor, Madam Nila Paredes Montero, at ay pabili ng kalimpyo sa atong plaza tungod niya na atong sundon ang iyang panawagan, iyang gitawag og hashtag no to plastic or plastic bottle. All right? So, ready na ba ang atong katapusang mananalmot sa atong bangga sa Hudyaka sa Panglao Festival? Are we ready? And right after this, we'll be hearing a couple of messages from our dignitaries, and we'll be awarding certificates or plaques of appreciations to our judges and our participants, and then we'll be announcing the winners. All right? Are we good, sir? Yes, ladies and gentlemen. The last contingent number 9, Barangay Tawala, ang taga-airport. Ang atong barangay kapitan sa Barangay Tawala, naguna si Honorable Saturnina Hernando, together with the coordinator, Mr. Richard Chardy Obrero, a good friend of mine. And our choreographer, we have Mr. J. Ryan Balasabas. Ang ato mga dance masters, we have Miss Lani Salas, Mr. Lani, alright? Or Lane Miano, Ace Bahaw, Anisita Bahaw Jr., Anisito, and then Midiala Osinia, and our costume designer, Mr. Anisito Bahaw Jr. Ladies and gentlemen, contingent number 9, the last contingent to perform tonight. Let us all welcome ang nagkahiusang mamumuo sa Barangay Tawala. A big round of applause, please. Agustin, dakong amahan, ikaw ang among dalangpan. Luwasa kaming tanan sa kadalagman o gidangat sa kahimayaan. Mao kini ang pangaliya sa katawhang panglawanon. Ilabi na sa kasamtangang panghitabo karon. Ang mangilad nga pandemya nga gitawag og COVID-19. Pero bisan pa man sa dakong hulga, ang kagamhanang lokal ng limbasog og nakigbisog taman sa ilang makaya, pinanguluhan sa atong alkalde mayor, aron lamang dili maapektuhan ang ekonomiya, ilabi na sa pagpanguma, diin maoy pinakadakong sektor nga nagtabang og nagluwas sa kagutom sa mga katawhan, ilabi na gayud ni adtong walay laing gisaligan, kundili ang grasya gikan sa kayutaan. Lig-unon nato ang pagtuo sa Dios ug mga liya sa mahal nga patron, Senior San Agustin. Congratulations, Panglao, for being a COVID-free municipality. Ladies and gentlemen, let us all welcome contingent number 9, nagkahiusang mamumuo sa Barangay Tawala. Viva Senior San Agustin, sayaw-sayaw sa Hudyaka sa Panglao.
Ang kaalegre mo walay sama. Dali na atong pag-asawan, ang kalambuan ug kabuswagan. Mga sa kako ginatungkanan, mo sa dali na sayawon pa. Panglao, mabuhi ka. Panglao, bulahan ka. Panglao, pabunda ka. Usa sa ulugon ka. Dali na maghudyaka. Kita nag-iusa ang lubahon maglipit ka. Ang kaalegre mo walay sama. Isang Agustin among patron, among dalampanan. Salamat sa imong kayo o pag-iugma sa Panglawan. Salamat sa pagpanalipod sa katalanman. Sukatagod sa kakaraanan, titik na nato ang pagkatugihan. Kaya natin sa hasipang pakpak ang contingent number 9 from Barangay Tawala. Yes, there you have it, ladies and gentlemen, our 9 competing contingents for the Hudyaka sa Panglao 2020. So, ambot lang no, murag mo daog man jud tanan, oy. Yes, so wala joy pandemya ang makapugong sa Panglawanon sa paghatag sa atong debosyon sa atong patron, Senior San Agustin. So, resounding big round of applause, please, to all our contingent for a very spectacular and world-class performances despite of a very short notice amidst this coronavirus pandemic. Right, so galisod ang tabulators no sa pag-tabulate sa results. So while waiting sa pag-tabulate sa results, let's listen first to a very special message. And when I say special, it came from a very special person. So ladies and gentlemen, please help me welcome the Governor of the Province of Bohol, Honorable Arthur C. Yap. Maayong gabi sa tanan. Mga kaigsunan kong Panglawanon, tuguti ko nga ipadangat kaninyo ang akong mainitong pagtimbaya kaninyo niining kasaulugan sa Hudyaka sa Panglao. Ilabi na sa tanan sa mga opisyales sa inyong lungsod, pinanguluhan ni Mayor Nila Montero ug Vice Mayor Brian Velasco sa ilang pagpadayon sa kasaulugan bisan sa pandemya pinaagi sa virtual presentations. My congratulations as well to the people of Panglao for remaining COVID-free today. Unfortunately, being COVID-free has not spared Panglao from the tragedy of the pandemic. Ang lungsod sa Panglao maoy usa sa mga pinakagrabeng naapektuhan sa atong sitwasyon. Nailhan ang inyong lungsod isip usa ka world-class tourist destination tungod sa inyong mga mainindot nga baybayin. Apan tungod sa COVID-19, nahugno ang sektor sa turismo. Daghanang nawad-an og trabaho ug panginabuhian sa dihang nagsira ang mga hotel. Kamo dihang mga naglisod ang kanunay nga naa sa akong pagkunahuna. Unsa ang atong buhaton? Ang akong tubag ninyo, musukol ta.
Dili mahimo nga, dili ta muligog ug maningkam. Dili mahimo nga magpabilin ta sa kahadlok. Sa karong panahona, hapit na moabot sa 30 bilyones ang economic losses sa Bohol ug libo-libong nawad-an sa mga trabaho. Kinahanglan mangita ta og maayong pamaagi na hinay-hinayo ng atong pag-abli sa atong turismo ug mga negosyo sa Bohol. Samtang atong gitagaan og pagtagad ang atong mga problema sa pagpanginabuhi, dili nato kalimtan ang atong kultura, mga pamatasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan. Usa na ni ana ang pagpasalamat sa atong patron, Senyor San Agustin, pinaagi niining tinuig nga selebrasyon sa Hudyaka. Hinumdumi nga di ta magpanupig sa pandemya. Sukwan nato ang kahadlok, ang depresyon nga dala sa sitwasyon sa COVID-19. Atong gamito ng panahon karon sa pagpangandam sa atong pag-abli balik sa Bohol. Let us use the time that COVID-19 gave us to retool, recalibrate, and retrain. Let us work hard, hand in hand, to reopen Bohol to the world better and stronger than it was before. Sa katapusan, ako manghinaot sa inyong makanunayong na suporta o kooperasyon aron maluwas kita sa sakit. I wish you all a happy and safe celebration of this year's Hudyaka sa Panglao virtual edition. Remember to keep distance, wash hands, and wear mask. God bless you all. Daghang salamat kaninyong tanan. Happy Fiesta. Tangan sa Spanish Pakpak, si Honorable Governor Arthur Kua Yap, mga kaigsoon. I agree with him. We are the most affected town of the island province of Bohol because mostly our income is being generated by the tourism industry. And you know what? Even prior to the March 16 lockdown, we already experienced the slowdown of the tourism industry. There was a sudden slowdown of the arrivals of our friends abroad in order to visit this wonderful place. So with that, according to him, let's fight back COVID. And that's the very reason we're having this. And I think that will be articulated by the mayor in a very short while, my dear friends. So with this, I would like to take this opportunity as well in this particular juncture to thank or to extend our gratitude rather to, once again, to Henan Resort. We have here one of the owners of Henan. We have Mr. Alphonse Chosoy for giving us the wonderful snacks. No, it was very tasty. I like it. And anyway, my dear friends, in this part of this Hudyaka sa Panglao Festival, no? Mao kini ang parte nga diin ang atong inahan sa lungsod. Mupaabot siyang mensahe kanatong tanan. Unya nini mga higala iyang ipasabot nganong niyata karon nganong naghudyaka ta no despite of this pandemya. Siguro tingali kay tungod ato ning batukan mga kaigsunan. Ladies and gentlemen, the mind, the head of this entire activity, the nightly activities that we had for a couple of days already, atong hatagan sa masibang pakpak, ang atong inahan, at the same time, amahan sa lungsod. Please welcome Honorable Lady Mayor Leonila Paredes Montero. Ikaw Panglao, umamoy singgit ka, mabuhi ang Panglao, kanindot mo isayaw ka, mabuhi ka Panglao, mabuhi ka, mabuhi, mabuhi ka, dalagang ka, mabuhi ka. Magsadya kita, ganuntak na, daghan kayo salamat, Sir Chandy, atong MC karong hapuna, uban ni Miss Mares Cloma. Akong pagyukbuo na sa tanan ug atong tagaan sa masigabong palakpakan ang atong labawng makagagahom, ang atong Dios nga amahan nga maoy arkitekto sa atong gipahimuslan karon. Usab ang atong patron Senior San Agustin nga kanunay nanalipod nagpangga natong mga Panglawanon. Viva Senior San Agustin! Sa atong mga kabalayan, viva! Viva! Akong pagyukbo sa akong mga kauban sa buhat o nasa tanan, ang atong Honorable Vice Mayor, the Honorable Brian Velasco,
atong mga miyembro sa Sangguniang Bayan, special mention to the Committee Chair on Culture and Arts and Tourism, the Honorable Amira Alia Montero Caindec. Ang mga ubang miyembro sa atong Sangguniang Bayan, my colleague in the government service, but I all the time give special mention sa atong mga kapulisan, headed by our Chief of Police, Amel Meloria, atong mga auxiliary police, atong mga lubas, atong Municipal Health Office, headed by no other than the very dynamic atong gi-appoint nga health officer in charge, Mrs. Lulit Boni Ora, naot nga naka sa atubangan karon sa inyong balay. Uban ni Doktora Ann Villanueva o mga ginsakpan sa atong Municipal Health Office, ang atong Bureau of Fire nga sige o disinfect sa atong mga public places sa lungsod sa Panglao, headed by Sir Brad Pitt Lopez, sir. Atong mga hurado karong gabiuna, atong mga barangay captains, uban sa atong mga barangay officials, atong mga contingents, atong guests of honor this afternoon, the 1st District Congressman of the Province of Bohol, Honorable Edgardo Chato, ang atong kanunay nagpangga natong taga Panglao, ang atong gobernador sa atong probinsya sa Bohol, although virtual ang iyang speech nga gihatag, but he is all the time supporting Panglao. Kanatong tanan, mga naa sa Facebook, nga nagasubay sa atong matagabiing activities hangtod karon sa atong paghalad sa atong Hudyaka. Kanatong tanan, again, viva Senyor San Agustin! Viva! For all we know, Senyor San Agustin of Hippo, our beloved patron saint, is known to be one of the greatest theologians of the Catholic Church. He is regarded by Roman Catholics as a doctor of the Church because of his great writings that help shape the direction of our faith in our Catholic religion. He was a good and eloquent speaker and very brilliant. He is so popular in the world of philosophy, being a great philosopher and thinker. His popularity crosses beyond religion because of the great works and teachings. Why am I saying this, my dear Panglawanos and dear viewers? Because the town of Panglao is like our dear patron saint, very popular and known even globally for its wonders. We are rich in different resources, especially people resources, kitang Panglawanon, the natural resources, structural resources, among others. For a popular place and a destination like the town of Panglao, our beloved Panglao, comes with great responsibility, and most especially for us, the people in the government service, because the town has to maintain its prestige for being popular and also for being world-class. Plakpakan na totong lungsod ani. Oy, kabang nanaos TV. Worldwide nga nagtanaw karon sa tong gihimo. Your mayor, your nanay, your amiga,
your lalabs, your darling. I'm so grateful for keeping our town free from COVID-19 amidst the threat of its considering that there is already a place, a piece of established evidence that local transmission is already happening in our province. I am worried indeed about the threat. But of course, I am very confident that we can surpass this challenging time. It is definitely a big yes. I am very confident that we can surpass this because the people behind me are very supportive in implementing the stringent health protocols in our place to maintain our status of zero COVID. Matod pa sa uban, grabe hapod, kay stricto ang Panglao. Tinuod jud na. Inigabot nimo dito sa entrance, magpilang sakyanan. Gi-implement yun ni nato aron magpadayon nga zero COVID ang atong lungsod sa Panglao. Ang atong mga resort open na for business tourism. Busa amo mong gidapit nga mga rinatas Panglao. Why COVID dire? Wa palay commercial flights. Kining atong gibuhat karon mao kini showcase of what Panglao is doing to combat tourism. When almost all towns have already relaxed in their entry points, here in Panglao, we remain to be strict, where in fact, our administration continues to implement the one entry, two exits policy to monitor the flow of the traffic and of the people coming in and out from our place. We continue to perform the process of logging in our entry point to facilitate the contact tracing. Niingon sila, Mayor, unsaon man pagsod sa Panglao, nga istrikto mang entrance. If you will just show nga you have a confirmed bookings to any resorts and hotels in Panglao, then sud kadayon because at the reception of all the hotels and resorts in Panglao, naa diha ang contact tracing. Since we are experiencing financial difficulties brought about by this global pandemic, we cannot and I cannot afford our people to slowly perish, not due to the complications of COVID-19, but due to hunger. Hence, the bold move to gradually open the tourism industry was done last June 20 of this year. We allow stakeholders in the tourism industry to reopen, granting they would comply with the very strict guidelines set by our local government of Panglao, of which guidelines are based also on the parameters set by the National and Interagency Task Force against COVID and our municipal ordinances and executive orders. For our local government to continue to deliver the basic services to all of you, we need the financial resources. Our main economic driver here in Panglao is the tourism industry. Hence, fearless decision to reopen. Though we are not expecting to make economic
wonders and recovery overnight, at least the direction is very promising. Pipila na lang sa mga igsuon natong panglawanon o dili panglawanon mibutyag o nagsaway sa atong pagpahigayon sa Hudyaka. Pila na lang ning buok, no? Kanira jong kontras politika, hago ning politiko ta kay maghimo tag maot, mosamot kag kamaot. Maghimo kag tarong, himuon po kag maot. So unsa nalay buhaton, unsa nalay mahinabo, but I am very confident that your prayers, my prayer, will touch their heart nga magkahiusa tang tanan. I know this is not an overnight prayer, but this is our fervent prayer to touch their hearts and minds nga magkahiusa tatanang mga panglawanon. Dili mahuman ang pamulitika. Mao gyud nay sakit nga realidad. But I'm so grateful nga doon natay mga pagsuway sama sa COVID because leadership, COVID-tested leadership. And as your nanay, I would like to share with you, which I have read on the Facebook, which is all about how to evade COVID-19. Kung saan kita makalingkawas sa COVID-19? Avoid men. Hala, dili ko na tamudoog laki. Letter M, do not touch your mouth. Letter E, do not touch your eyes. And letter N, do not touch your nose kung bulingon imong kamot. But instead, follow women. W stands for wash your hands. O stands for obey social distancing. M stands for mask up, or you have to wear your mask. Letter E, exercise and eat well. And letter N, no unnecessary traveling. So, di dyan taka-travel, ane kayo may aeroplano. So, avoid men and instead follow women. This is very funny, no, nga mga kuan sa COVID. But the very important thing, which I always repeat every night and every time, dapiton ko istorya. Whether you avoid men or whether you follow women, if you are not responsible sa imong kaugalingon, remember, COVID is an enemy nga di nato makita. This is our challenge of how responsible we are. Do not kanadjong basol. Sa may in English og basol? Do not blame anybody kung masakit kag COVID, but blame yourself why you did not avoid men and why you avoid men and why you have sa manero nakasabot ani, why you have to avoid men and why is it that you did not follow women. So, naa ang mga executive orders, naa giset diha ang atong health protocols. Wa ko magkinhanglan unta aning pulis.
Wa ko makinahanglan aning mga lubas, wa ko makinahanglan unta aning mga auxiliary. Pero kinahanglang inyong makita og istrikto gyud ta. Dili unta ni, if all of us have to be responsible sa atong kaugalingon. As I said, do not blame anybody. Blame yourself nganong na-COVID ka. Your responsibility now is your challenge. Ang atong kontra, atong kaugalingon. Tungod kay, kung dili nimo higugmaon imong kaugalingon, wala usab ikaw mahigugma sa imong mga minahal sa kinabuhi. You cannot give what you do not have. Nia ang atong mahal nga patron nga nagiya. But I would like to congratulate the people of Panglao kay pag-ingon atong virtual, walay tao sa plaza, para mo sa balay, open your television set adto mo sa Safra cable, BIC cable, tan-aw mo sa live Facebook. Tuang taga-Panglao mananaw didto. So, please give yourself a big round of applause because this is our answered prayer. Panglawanons, I am so proud of you. Panglawanons, mahadlokon sa Diyos, wala mahadlok sa COVID. So mao kini ang dako na kong ipanghambog to the world. Magampo lang ta nga ablihan na ang commercial flights aron makasugod na ta sa atong tourism industry because we have proved it. Prove it nga kitang tanan responsable sa atong kaugalingon. May God be merciful to all our works. And thank you so much sa tanang mga kabaranggayan nga wa mahadlok na nihatag yun sa halad to honor our patron Saint Agustin and to show the world how faithful we are as Catholics, nag-ampo, nangaliya sa atong mahal nga patron, aron kanunay kita iiway sa mga kadautan, mga disgrasya, ug uban pang mga katalagman nga maghulga sa atong kinabuhi ug panginabuhian. To God be the glory! People of Panglao, viva Señor San Agustin! Viva! Daghang kay salamat ang atong halangdong mayor, mga kaigsunan. Patagan na sa masipang pakpak. Maurice, please join me here. And aning tumura mga kaigsunan na nagyuta sa hinapos nga bahin sa ato ang pasundaya karong adlaw or gabi una. And my very lovely and pretty co-host here. Maurice, kumusta na? Excited? Yes, I was so excited na mahibawan. Kinsa jud ang daog, Sir Chan. Maunay, mausad sama nimo. Excited sad ko kung kinsa magkaibaw. Ngani pa man, nakakita na ko sa tong official tabulator, modol na nato, muhatag na siya na result. Pero aning tungura di sa tamudawat, kay napate hatag ng pasidungog, no? Yes, at this point of time, may I request again, Honorable Nila P. Montero, our mayor, to come up on stage for the giving of plaque of appreciation to the following who are in one way making this celebration possible. Yes, mga kaigsonan. So, aning tungura? Yes, mga kaigsonan, together with the Lady Mayor, we'll be asking the chairman or the committee chair of the Sangguniang Bayan handling the culture and arts kay iyahagan ng linya. Apil ni sa iyang komitiba. Kani atong pagsaulog sa Hudyaka sa Panglao Festival. Ingon man, Committee on Tourism. Ang atong halangdon nga kagawad Aya Montero Kaindex. So gato tas pasipang pagpag. And of course, the Lady Mayor, Mayor Nila Paredes Montero. And Vice Mayor Bricio Brian Velasco. Atong mga amahan o ginahan diri sa lungsod mga kaigsunan. Gustuhon man ako tawagon sa si Atty. Dennis pero
siya may tigaan og award, so di nila na to papilong diri. Alright? Okay. So ang atong halangdong mayor, inubanan sa atong BC Mayor, si Vice Mayor Brian Velasco o si Miss Aya Montero. Very good. So ladies and gentlemen, can I have the assistance of our stage director here? And kay Mas Tinaw pa magkagmata Maris, and lami po ka mo pronounce Inday. So please read the citation for our general public to know. All right. Republic of the Philippines, Province of Bohol, Municipality of Panglao, plaque of appreciation was given to Rosemary E. Din in a grateful appreciation of her distinct and precious services rendered for being one of the judges of the focal presentations performed by the different delegations during the Hudyaka sa Panglao 2020 as a way of giving veneration to our senior Saint Augustine and to reduce stress in this time of crisis due to the threat of COVID-19 held at Panglao Town Plaza. Given this 28th day of August 2020 at Panglao Town Plaza, Bohol, Philippines. Signed by the Executive Assistant on Culture and Arts, Junar E. Canyabano, and the Municipal Vice Mayor, Bricio D. Velasco, and also the Municipal Mayor, Leonila P. Montero. All right. So we will hand the plaque of appreciation to Ma'am Aya. All right. And I understand to the rest of the board, the members of the board of judges, please read the name, please. You don't need to read the citation this time. So they have the same citation. So glue your eyes to the camera for this photo opportunity. All right. For the next judge, Mr. Ben Brad Pitt M. Lopez. All right. Our next judge, my dear friends, that's Ben Brad Pitt Lopez. And next in line, we have Miss Minda H. Kennedy. Next, we have Mr. Catalino A. Sumailo. Ang sunod na tong hurado, mga kaigsunan, nga hatagan na tong pasidungog o hatagan na to sa tong flag of appreciation is no less than the Municipal Accountant of LGU Panglao, Mr. Roque Cubar, CPA. Next, we have the JAD focal person, Mr. Arthur S. Bagkat. All right. Ang sunod nga hatagan nato pasidungog, mga kaigsunan, nga usas mga hurado kanong gabiyuna. Ang atong haligi, usas mga haligi sa Sangguniang Bayan, ang atong manlalaban, Attorney Dennis B. Ora. There you have it, ladies and gentlemen. And finally, the chairman of the Board of Judges, who is the manager right now, resident manager of Modala Strip Mall. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Romel Gonzalez. All right. We will be giving some special plaque of appreciation for our suppliers and the donors and benefactors and sponsors that made this whole activity, the week-long activity, and this this Hudyaka sa Panglao Festival.
And with this, Miss Maurice, would you mind reading the citation, please? Okay, let me read the citation again. Republic of the Philippines, Province of Bohol, Municipality of Panglao, awards this plaque of appreciation to Bohol Henan Resort Incorporated in grateful appreciation for its valuable contribution and support in the successful conduct of Hudyaka sa Panglao 2020, which gesture indubitably displayed its empathy to the people of Panglao that despite the health crisis in our midst, it never hesitated to do its share. Given this 28th day of August 2020 at Panglao Town Plaza, Panglao, Bohol, Philippines. Signed, Executive Assistant on Culture and the Arts, Junary E. Canyabano, Municipal Vice Mayor, Bricio D. Velasco, and our Municipal Mayor, Leonila P. Montero. So, ladies and gentlemen, we have here the representative, no less than Mr. Henry Chosoy, one of the owners of Henan Resort, Bohol, with branches as well at Balikasag. Oh, Balikasag, I mean, Boracay, rather. Alright. Thank you for that, Mr. Alphonse Chosoy. And another recipient for this plaque of appreciation we have here, Zafra Cable TV Network, responsible for airing our all our activities right now, my dear friends. Yes, delivering the Hudyaka sa Panglao 2020 right directly to our Panglawanan screens. All right. And ladies and gentlemen, next in line, we have here another recipient. We have Modala Beach Resort. A big round of applause, please. And for that, to receive is no less than the resident manager, Mr. Here it is, sorry. Mr. Romel Gonzalez. And I think just to give some plug, you're going to open by September 8th, is that correct? And it is an honor that you have dubbed me as the MC also. Thank you, sir. Together with the mayor, of course. Yes, All right, Maurice. our next sponsor is the Monocrete Construction Philippines Incorporated. There you have it, Monocrete. And ang nahimong representante mga kaigsunan, tungod kay sister company naman ang Modala, Moato, Tumoy, and Monocrete. Walain ko niyang ato ang higala nga si Mr. Romel Gonzalez. Ladies and gentlemen, let's start to our performers. This plaque of appreciation is being bestowed to Lourdes National High School. Can we ask somebody to be a representative from Lourdes National? We don't have? All right. Yes, ma'am. All right, the next one is from the Department of Education. I think we don't have a representative. All right. Let's move on. How about the representative from the Bohol Island Cable Television Network for airing us live in their cable channel as well. BIC TV. Can we have a representative from BIC TV? Unless otherwise, a representative from Zapra in their behalf, you can get to it. All right, next is the Alturas Group of Companies. Yes, anybody from the Alturas Group of Companies. And finally, from the Bellevue Resort. One of the 5-star hotels in Bohol. Yes, I think sadly we don't have any representative to get that. Thank you, Maurice. And we still have a couple of recipients, awardees, right? And this time, we will be giving this plaque of appreciation to the different barangays for being, for joining the contest right now. I will just read the citation, Maurice. Maurice, if you don't mind, you please join me here so that we will not be crossing the stage every now and then. Yes, sir. Yes, Republic of the Philippines, Province of Bohol, Municipality of Panglao awards this plaque of appreciation to Barangay Tangnan. Where is Barangay Tangnan?
Can you come here, please, to get your flag of appreciation? This is not yet the award. This is just the flag of appreciation. In special and formal recognition of its worthy support, genuine willingness, and tireless dedication by sending a very solid delegation during the Hudyaka sa Panglao Festival, despite the threat of COVID-19. Given this 28th day of August 2020 at the Panglao Town Plaza, Panglao, Bohol, Philippines, signed by Junari Canyabano and the Vice Mayor Bricio Velasco, and of course the Municipal Mayor Nila Paredes Montero. All right. Our next plaque of appreciation will be awarded to Barangay Libaong. Once again, Barangay Libaong. With the same citation, my dear friends, this plaque of appreciation is hereby bestowed to Barangay Dolho with the same signatories. Next, this plaque of appreciation is awarded to Barangay Danao. Ladies and gentlemen, next in line, and once again, this flag of appreciation with the same citation with the previous one will be bestowed to Barangay Bilisan. Next in line, we have Barangay Bolod. All right. Can we call somebody from Barangay? They left already. All right. Can we get this? Okay, in the meantime. Ladies and gentlemen, next to receive this flag of appreciation with the same citation read previously, to be given to Barangay Lourdes. Alright, next to receive is Barangay Loo. Hatagan nato sa masipang pakpak mga kaigsunan, ang Barangay Loo. Next to receive this flag of appreciation, my dear friends, with the same citation, we have here Barangay Tawala. All right. If you can see the very colorful, what we call dance steps, Maris, nga nung colorful ang dance steps kasi may nagtudlo nila. Yes, that is all because of the choreographers of that performances. Yes, correct. Sakto si Maris tungod sa itong mga choreographers, mga kaigsunan. Tungod niya na, hatagan sa nato sila og pasinungog. With that, Maris, please read the citation. All right, Republic of the Philippines, Province of Bohol, Municipality of Panglao, Certificate of Appreciation presented to Richard Calves for your highly esteemed contribution and gratitude in participating Hudyaka sa Panglao Festival 2020, especially during these stressful and uncertain days amidst the coronavirus pandemic. Given this 28th day of August 2020 at Municipality of Panglao, Province of Bohol.
And it was signed by? Signed by the Executive Assistant on Culture and the Arts, Junary E. Canyabano, Municipal Vice Mayor, Bricio D. Velasco, and our Municipal Mayor and the Chairman, the Executive Committee on Hudyaka sa Panglao 2020, Leonila P. Montero. All right, thank you for that. But sadly, Richard Calves cannot be around personally to get that. And with that, we will move on to the next recipient. We have the next choreographer, my dear friends, Mr. Celso Hamito Jr., also known as June. Next to receive is Mr. Roldan Luspok. All right, daghang salamat, Mr. Roldan Luspok. Next, we have here another choreographer to receive another certificate of appreciation. We have here Mr. Justin Milay. Dali na, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dali na, suroy na, sa jewel of the South. Next to receive is Mr. Joe Aldrin Bulyanday. Balik ka sa island, maligo na Sardine Run sa Tangan, Dulo, Point Beach, Tapas ko. Daghang salamat, Mr. Bulanday. Next, we have here Mr. Alex Salon. And he's not around, my dear friends, to personally receive the award. Right, after Mr. Alex Salon, we have Marvin J. Bantique. Marvin J. Bantige. Ramtangnan. Thank you. Once again, we have here another choreographer to receive the award or this certificate of appreciation. We have Mr. Alex Cloma. The next one to receive the certificate of appreciation is Mr. J. Ryan Balasabas. Yes, we have here Mr. J. Ryan Balasabas. At this juncture, my dear friends, thank you very much, the Lady Mayor, the Vice Mayor, and Honorable Kagawad Ma'am Aya Montero Kaindik. So at this juncture, my dear friends, Maris, di pa kita maka-announce kay wapag ko namahawan. Sige, so before we announce, let's welcome our representatives from each barangay of the municipality of Panglao for the grand finale. Ladies and gentlemen, the performers of tonight for the grand finale, the representatives of each barangay. Let us all welcome this group, please. Thank you. Duawon ka mga higala, ang butya sa habagatan, abunda sa kinaiyahan, nagasa sa kahitasan. It's our destination, full of beautiful and wonderful places. It's our destination, you're gonna love this place. It feels like heaven, Lord.
walay sama. It's a paradise, the dream of the South. Panglao, dali na, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dali na, suroy na, sa dream of the South. Punta sa Aluna Beach, balik ka sa Thailand, maligo na sa fun. Start and run sa Tangnan, Dulo, Point Beach, tapos scuba diving spot. It's our destination, mga untog, smoky sa Danao. It's our destination, you're gonna love this place. It feels like heaven, sa kanindot mo. Asa pagkabiri na ka, walay sama. It's a paradise, the dream of the South. Panglao, dali na, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dali na, suroy na, sa jewel of the South. Diri na ka, higala, unlimited pa ang laham ka. May katawan pa, makikisubukan, maabi-abihon na binanggao. So come on, let's explore sa lifestyle. Panglao, suroy na, let's enjoy all around. Panglao, dali na, suroy na, tara na. Let's enjoy all around. Sa jewel of the South. Dali na, suroy na, sa jewel of the South. Panglao. Alright! Dagagay salamat. Morning ato ang mga members sa atong grand finale mga kaigsoon ng adiin. Panglao. Usa ka dito yung title, Maris? I forgot that. Something like a Hudyaka, magsayaw ta? Okay, atong interviewon ko no be? Okay. Usa ka dito title? Panglao Tourism Single. Panglao Tourism Jingle. Oh, so that's the Panglao Tourism Jingle di ay. Bago lang ni. Ato lang ning launch karon, right? So congratulations ug isa ning tagik, ning compose ug naghatag og melodiya ug harmonia ining kanta nga Tourism Jingle of Panglao. All right. So Maris, what's in store this time? So we would like again to request Mayor or Nanay Nila Montero to come on stage, and also our Vice Mayor Honorable Bricio D. Velasco, and to all our municipal councilors to come up on stage as we are about to announce our winners for tonight's competition. Alright, atong gihangyo atong halangdong mayor, ingon man sa atong vice mayor o sa mga kaubanan ni Vice Mayor sa Sangguniang Bayan nga kung nasiplatan karong gabiuna naa si Honorable Kagawad Aya Montero, ingon man ang ato ang manlalaban na dias konseho, wala kundi si Attorney Dennis Ora. Alright? Napa ba si Attorney Dennis? In order to be part of the team to give the award, mga kaigsunan. Excited na bata? So kamo rin na hibilin diri ron. So nagunanan yung mga kauban. Nguli na kay ang atong nasabutan ni Re para lang yung di ta magkatapok is hindi ko mag-perform manguli tanan. So ang inyong mga kauban karon excited na sa siguro sila mga panimalay. Samtang nagkaon silang panihapon, samtang kamo miyembros pas mo gang. We are All right. watching, Mampod, sir. Okay. So, do we have the result this time? Nagkakay salamat ang hintunol mga kaigsunan sa ato ang
result, no? Wailaan kundi ang ato ang head of office and the officer designate of the Municipal Tourism Office, Mr. Lay Seneca. All right. Alright, let's begin with the minor award. Yes. Mura bag mo sihago ang tabunan, di ba? Makaibaw na sila. Okay, maklaro Para ko. thrilling, sir. Ang unang pagkadawaton nga award, Maris, please. Best in Andas. Best in Andas. O ang nahimong mananaog mga kaigsunan. Can we have some drum roll there? Char. And our winner for tonight for Best Andas is contingent number 2 from Barangay Libaong. All right, congratulations, Barangay Libaong. The next minor award, mga kaigsunan, sa ato ang bangga sa pagsayaw diri sa Hudyaka sa Panglao Festival is called, yes, Maris? Best in costume. Best in costume. Buot pasabot, unsa ilang mga sinanian, nindot ba? Yes, Okay? and how colorful po nila. Colorful ba? Yan na, mga kaigsunan, ang nahimong mananaog in Best in Costume. Contingent number 7, Barangay Lourdes. Barangay Lourdes! Our next award is Best in Decorated Face Mask. Alright, Best in Decorated Face Mask. At ning dawat pa og award ang atoang taga Lourdes. Nga ang choreographer nini si Mr. Marvin. Bantique. Yes, of course, the captain is Captain Lorete. Inikuha sa award, gihangyo nato nga muuban sa nagatong kapitan. In this juncture, atong gitawag sa kapitan pag sampay standby na skillet aron doon na lang moglakwan. Kung kamo mahimong mananaog, kung inyong barangay man gani. Matod pa ni Miss Maris, ang sunod na itong award nga ihatag mga kaigsunan mo ang barangay diin nagsulot ang pinaka-nindot nga Decorated face mask. so face mask. Bantay kay bantog na kay nagsuot sila face mask na nanadi award nini. Yes. Ang nahimong mananaog mga kaigsunan. Contingent number 1, Barangay Tangnan. Alright, Barangay Tangnan. Ato gihangyo ang atong halangdong mga barangay kapitanes nga mo join. So nakita nato ang choreographer si June Hamito, Barangay Captain Gatasi of Tangnan. Ingon man ang atong mga representanteng mananayaw sa Barangay Tangnan, mga higala. Na nahimong mananaog silang face mask. Decorated face mask ko, no? Look at that. Oo, nagag-sequence, Maris, no? Pahuamaw dyan ko na ugma day ka mangumpra ko itong merkado, ha? Alright, Miss. Ang sunod ng award. Our next award is Best in Hudyaka Ambience. Best in Hudyaka Ambience. No? Umikag ambience iyang feel. Alright? Yes. Ang nahimong mananaog mga kaigsunan. Drum roll, please. Contingent number 4, Barangay Bilisan. Barangay Bilisan. Let's enjoy all around. Sa Jewel of the South. Panglao! Diri na tayo. Right, ang ato ang Barangay Bilisan Kapitan nga si Barangay Kapitan Albert Bompat nga mo na hinungdan ang ngan sa ato ang sound system album kay Albert Bompat. Wow. Ladies and gentlemen, next award to be given
is what we call Most disciplined contingent. most disciplined contingent. Umiyog hilom, hilom tanan. Umiyog kaon, kaon. Undag kaon, undag po kaon. And the winner is Again, contingent number 4, Barangay Bilisan. Barangay Bilisan. Murag nagsugod nag-ihap si Kapitan Albonda. Duha! Adto ka sa Almona Beach, balik ka sa island, maligo na. Alright, ang sunod nga award mga kaigsonan, gitawag na tuog. Most colorful contingent. Okay, by its word, colorful, daghang color-color, and then nindot ang pagka-mix sa mga color. Ug ang nahimong mananaog mga kaigsonan, Contingent number 7, Barangay Lourdes. Barangay Lourdes! Diri na ta, uhiga lang, unlimited pa ang laang ka. May katawan pa, makijus, tumuukan, maabi-abi, o na pinanggao. So come on, let's start. Okay? Oh, di ba nagpa-picture pa ang atong Barangay Lourdes. Of course, congratulations. Okay, the only barangay nga naka-landlock. Kaya wala sila dagat, no? Okay. Ladies and gentlemen, the next award that we're going to declare or to give is Most punctual contingent. most punctual contingent, to clearly understood as katong dali ra di malate, no? All right, Yes. why late. And the winner is Again, contingent number 7, Barangay Lourdes. Barangay Lourdes. Okay, hapot award ng Lourdes ang sugot. Ka-thrilling ba, Sir Oy? Thrilling kayo. Okay. Okay, so that wraps up our minor awards. Diri na ta, uhiga lang, unlimited pa ang laang. Mga kaigsonan, aning tungura, ani na ta sa gitawag na to, sugod na sa major awards, Maurice. Medyo excited na Kay gigastuan ba ning pila ka gabi pag practice, di lalem. Yan, nara ba dyan korpyo? So, di po di mo dugay. Yes, dapat yung threat sa coronavirus, sir. Correct. Oh, so, kani, mo gini nindot kayo, no? Naagyo'y matawag na tuog paninguha sa matag team, mga kaigsonan. And now, for second runner-up winner for Hudyaka sa Panglao 2020 Ritual Performance or Presentation, Papa, unya na. Chara to. Ready na ba mo? Ready na ba? Okay. Practice pa to. So, practice lang kay murag kasta ka di gikulbaan ko gapil. And the winner is Practice pa to, sir. practice. Baos po lagi dito. And the winner, ladies and gentlemen, is Contingent number 5 from Barangay Danao. Dali na, suroy na, let's enjoy all around Panglao. ang kapitan sa Barangay Danao. Wailain ko di si Kapitan Jose Arbitrario, ex-official, being the president of all the barangays of the town of Panglao. Congratulations, Barangay Congratulations. Danao. Second runner-up in the Hudyaka sa Panglao Festival. Next is another major award is the first runner-up sa Hudyaka sa Panglao 2020. And the winner is
Asa man ka, Miss Taron, kita yung Maris, inighuman. Sir, kung ano po sa mga salagitan, sir, istara po niyo. Gigutom na bitaw po ko. Oh, sir, mamisa tato niya, sir. Sige, sige. We announce na to. Hindi kuman para mahuman na Sir, tanin sige, niya. sir. And, our winner for the first runner-up, Hudyaka sa Panglao 2020 is... Alas 9 naman eh. Happy na po alas 8 na yun. Naging sir curfew na rin, sir, Mga no? Corpio ato na dalion eh. Kay Corpio na Sige, ba? sige, sige. Yes, another drum roll, please. And the winner is Barangay Lourdes, contingent number 7. Diri na ta, uhigala, unlimited. Yes, si Ma'am Kapitan Neva Loretero. Lorete! Come on, again. Sorry. All right, congratulations to Barangay Lourdes. Okay. Karong tungura mga kaigsonan, ang atong i-announce ang grand champion again, no? So this is something that we should be proud of despite all these limitations that we have, the pandemic, the curfew and everything. Yes. Pero naagi na himong mananaog tungod po sa ilang kanindot sa ilahang nata sa pagsayaw o sa kultura o arte. Maris? Yes, ang ilang pong debosyon, sir, sa Correct. Senior San Agustin. Correct. Sakto si Maris niya na. Mauna nga, actually, inig-announce na to sa Grand Champion, automatic niya na, i-announce po na to ang Best in Choreography. Nga no? Kay katong Best in Choreography, ang nahimong manawag na, katupong ng choreographer sa Grand Champion. Are we ready? Excited? So, naay gamas nga smiling, di maklarong kahilakon. Alright, so ready na ba ka, Maris? Yes, sir, yun ako, sir. And our grand champion for Hudyaka sa Panglao 2020? Holiday ka naman din, no? Oh, okay. 31 kay? National Heroes Day, sir. So holiday rin karong man. Yes, sir. Walay klase. Walay klase. Online classes, wala. Pero hapit naman di alas 8. Ato na lang gini-announce. And the grand champion is... Barangay Bilisan! And the best in choreography is also Barangay Bilisan. Congratulations! Grand Slam! Ikabilang tuig nila sa Barangay Bilisan. Ikatulo? Second. No. Oh, so is this second year? This is the second year Barangay Bilisan was able to snatch the grand champion title for Hudyaka sa Panglao Festival 2020. Wow, Barangay Bilisan really deserve it, good sir. Tinood. So, aning tungura mga higala, niya nata sa atong gitawag na itong photo opportunities. And right after this, we'll be giving our closing spiel ni Maris. Yes. Arita sa atubangan, Maris. Wow. And then, With the sa winners. makatapos ang higayon, atong hatagas, masipang pakpak atong nahimong mananaog mga kaigsonan. And all the participating contingents also, sir, they really also Yeah, they gave their deserve best. also. No, they did their best as well. All right, arita sa tubangan, Maris, as we're going to Congratulations, deliver our winners. closing spiel. Kaninyong tanan, congratulations. With this, my dear friends, we conclude this program. The Hudyaka Festival 2020, Hudyaka sa Panglao Festival 2020, the virtual edition. And Maris, kung sa imong gibati karon, naman na magyod. I feel relieved, sir, Alright. na successful ang event jud. Ako, nalipay kong dako, inday nga, ika akong na Paris. Gwapa pa, articulate pag yun. Sa masuya lang. Pero yun lang kayo kumutapad ni mo dahil kami kong, isa nagpapa. Masuya po kagapel. With this, ladies and gentlemen, this is your host, Chandy. And this is your reigning Miss Panglao, Maris Cloma. And wait.
Okay, sir. Kay Barpod ko All right, and then before we finally say goodbye and thank you, I would like to acknowledge also a few announcements. Rather, this coming Monday. Oh no, we don't have any. Huh? The succeeding Monday, right after the holiday, for our flag raising ceremony, we will be giving the plaque of appreciation to all the winners. Right? The winners, okay? Well, the plaque of the winners. And in this juncture, Maurice, before that, sorry for that concluding statement. I would like to say thank you for our director and his name as the Culture and Arts Executive Assistant. Mr. Junary Canyabano. All right, Junari Canyabano and Assistant Klang Klang, our photographer, Yes. Mr. Our heart, Photographer. You don't know? Imong silingan na, si Ruel Clinwar sa Luhok. Teka, Luhok ba kaya, no? dili sir, Dili, Lagitan, sorry. sir. Asa yung address? Lagitan Dolho. You are Lagitan. Yes, fiesta na po na ugma, sir. And lockdown sad mo. Mga few announcement na lang sad. Lockdown. Lockdown sa Lagitan, Dulhogma, and that's your address. Imong cellphone number. Just And follow once me again- on my Facebook account, Duchess Maurice Clomas. Alright, mag-friends na ta, ha? Yes, Yeah, mo chat sure. na lang ko ni mo. Eat na you. This is your host, Chandy, And this is your reigning Miss Panglao, Maurice Cloma. saying have a delightful evening, ladies and gentlemen. And viva Senor San Agustin. Thank you. Good night. Happy Fiesta, Panglao. Bye-bye. Thank you. Maurice, congratulations. Nice. Adto ka sa Alona Beach, balik ka sa Thailand, maligo na. Congratulations. Mr. Bulanday. Point Beach, Oh.